मैम अपना माइक तो ऑफ. Yeah. Thank you for reminding me. Can you hear me? Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. So Good today morning, ma'am. we are going to start a class. So before that, can you recall what I have done in the previous class? Anybody? Ma'am, official letter. Very good. We have done formal letters. So today I will go back to comprehension. So we will start with comprehension. Okay. So where are the others? They are not joining now. Others also join. So do you remember about formal letters? Yes. Anybody? What were the topics that were done in the previous class? Anybody who can recall? What were the topics done in the previous class? Okay. We have done letter to the principal. We have done letter to the HR of the company for not attending the class, to the principal, and to HR for not attending the first half of the office. So we have done in the previous class. Now today we will go back to the comprehension. Can you see the comprehension passage? Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we'll start with comprehension. So because before starting with the comprehension passage, we need to have a prior introduction of the comprehension passage. So what do you know about comprehension? Anybody? What does exactly comprehend mean? Comprehend means is to understand. So what is a comprehension passage? It is any kind of short text that we use to text understanding. It can include various genres like narrative, descriptive, expository, and persuasive. So it can also be a kind of speech between two persons. That can be also a comprehension passage. So there are different types of comprehension passage. Now, I'm going to tell here about the narrative. When an author narrates some day's experience or any kind of events that have occurred in the recent past or long back, that can be your comprehension passage. Something that is descriptive, that also can be your comprehension passage. When you get a vivid description of a place, incident, thought process, something of that sort, then you can tell that passage is
descriptive one. Now, what is expository? Expository writing is a type of writing that is used to explain, describe, and give information and uses evidence, details, facts to support the topic. Some expository that can be any kind of news also, written in any newspaper. That can be an expository writing. It gives us the informations and evidences and details and facts to support the topic. Next is here, the last genre of comprehension can be persuasive. Persuasive writing is a form of writing where the writer attempts to convince or persuade the audience to adopt a particular point of view or take a specific action by presenting logical reasoning, supporting evidence, and compelling arguments. Persuasive writing যেখানে অডিয়েন্সকে কিছু একটা বিলিভ করার জন্য রাইটার বা অথর লিখছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সেটা তখনই বিলিভ করবে যখন সেখানে লজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকবে বা রিজনিং থাকবে। তোমাকে কোনো কিছু কেউ বোঝাতে চাইছে কিন্তু তার মধ্যে কোনো লজিক নেই, সেটা তুমি কেন বুঝবে? যদি লজিক্যাল রিজনিং থাকে, স্পেসিফিক অ্যাকশন থাকে লজিক্যাল রিজনিং এর পর, তবেই তুমি সেটা বুঝবে বা তুমি তখন সেই আইডিয়াটাকে অ্যাকসেপ্ট করবে। পারপাস অফ রিডিং কম্প্রিহেনশন. Reading comprehension assesses understanding and develop critical thinking skills. তাহলে এর জন্য আমরা comprehension read করি। The things that I have discussed, that is the narrative, stories with characters, settings and plot, descriptive, giving detailed descriptions of setting, objects or people. তোমাদের হয়তো মনে আছে জেরমকে জেরমের একটা লেখা, হ্যাঁ, ওটা যদি তোমরা পড়ো ওখানে দেখবে ওটা একটা ডেসক্রিপটিভ টাইপ অফ কম্প্রিহেনশন বলা যেতে পারে, where the packing starts and there the three characters George, Harry and Montmorency. So you will find that is a descriptive type of paragraph where you get a detailed description of settings, objects or people, how Harris is sitting, how George is sitting, what are they going to pack in the bag, where did they put the butter, where did they lost the butter, where did they keep the toothbrush. So that is a descriptive type of paragraph or comprehension. And narrative. Narrative is stories with characters, different characters, settings and plots. If you think of any passage from Julius Caesar or Shakespeare's other dramas, that can be a narrative where the speakers are talking among themselves, or that is also a narrative, or any events or past events that had happened that the author is saying. And the expository and persuasive, that I have already explained. So going to your next one. Key strategies for comprehension. Read the title and headings. Look at any highlighted or bolded text. These highlighted or bolded texts are sometimes given because they are
asked by the author to highlight on that point, or you need to know the meaning of that word, or you have to write the meaning of that word. Next comes your active reading. Highlight or underline key points, take notes or annotate. So different types of reading is also needed for comprehending. That is, we know we need to skim and we need to scan. Skimming is when you just go through the passage, and scanning is you take down your questions, take down notes or annotate, and you highlight the main or the key points. Identify the main idea or the central concept of the total passage. Understand vocabulary, context clues and definitions, and analyze structure. Recognize patterns and organization of ideas. What idea has put in the whole paragraph that you need to analyze. So we will go to the next one. I was telling about skimming and scanning. Skimming is getting the gist of the passage, and scanning is locate specific information quickly. As you go through your questions, you will do the scanning part. The first part that you are going to do, that is the skimming part. That is, you go through the whole passage, and after that you do your scanning part. You go to one of the questions, you select the part, the questions that comes from, and there you have to understand what is the question about and locate the specific information that you need, and you have to answer the question. Inference making, read between the lines, use context to understand implied meaning. Sometimes the whole meaning is not given directly. There you need to read between the lines. That is, you need to understand very clearly what is the topic about. So I am going directly to the first passage. Actually, this is an organization problem of this one, because the first passage I have already given in the last one. So I need to go to the, then I'll go back to the, okay. This is the passage that you need to comprehend, and there are certain questions that I will give you, and you have to answer them. The answers are also given. So after doing the answers, you will check with the answers that are given. Can everybody see what is written over here? Is it clear? Yes, Yes. ma'am. Yes.
Do you find the passage interesting? Have everybody's gone through the passage once? First you read out, then I will read with you. So the story is about the day the internet broke. One ordinary Tuesday in the quiet town of Techville, something extraordinary happened. The entire internet broke. Did you get the sentence? Yes, ma'am. Anything you can't understand? So the internet broke down in Techville. It is a quiet town on ordinary Tuesday. Today also is happened to be a Tuesday only. So it all started when Mr. Grumble, the town's notoriously grumpy cat, accidentally knocked over a cup of coffee into his owner's computer. So, can you recall any kind of story like this? Any kind of story that you have heard? Okay, there's also a story of like this where different things were burnt when Newton's cat overturned a lamp. So, Mr. Grumble, the town's notoriously grumpy cat. Notorious is a very disgraceful type. That is, মানে এখানে কুখ্যাত বলা যায়, মানে যে হচ্ছে সব রকম ধরনের মিসক্রিয়েন্টস করতে ব্যস্ত, সেরকম ধরনের গ্রাম্পি ক্যাট, very irritable type of cat, accidentally knocked over a cup of coffee into his owner's computer. The computer belonging to Dr. Byte, a world-renowned computer scientist, started to smoke and sizzle. Unbeknownst to anyone, Dr. Byte had been working on a top secret project, a single line of code that held the entire internet together. With the coffee spill,
that crucial line of code was erased. As a result, websites disappeared, emails vanished, and social media feeds froze mid-scroll. Why mid-scroll? Because people were scrolling that time. So it is told over here mid-scroll. People around the world were in a state of panic. In Techville, life came to a standstill. The bakery couldn't process online orders. The library's digital catalog was inaccessible. And even the town's traffic lights, which were controlled by an online system, went haywire. Gone haywire or went haywire is a phrase that is out of control. You can note it down. Gone haywire is going out of control. Chaos reigned supreme. So you can understand what has happened. The coffee spill on Dr. Byte's computer resulted in disappearing of websites, emails vanished, and social medias froze. So there it was all of a turmoil. So what couldn't be done? The bakery couldn't process online orders. The library's digital catalog was inaccessible, and even the town's traffic lights. That was also controlled by online system. So that also gone haywire. Amidst the turmoil, young Timmy Sparks, a tech-savvy teenager, decided to take matters into his own hands. Who is a tech-savvy? Tech-savvy is a person that is well informed about the modern technologies of computers. So he is a tech-savvy teenager and he decided to take matters into his own hands. So what did he do? He rummaged through his collection of old tech manuals and set up a makeshift workshop in his garage. So garage is an important part where we store the things we don't need, but one or the other time we can always go through it and find some important things. So here what did he do? This Timmy Sparks, teenager boy, what he did, he rummaged all the collections of the tech manuals. So what he went there and he unsystematically he searched all the things that were left over there. Old tech manuals, all related to computer, and there he made a workshop, makeshift workshop in his garage. With the help of his friends, a gamer named Zoe, a coding prodigy named Liam, and an electronics whiz named Maya, Timmy embarked on a mission to fix the internet. So, একজন যে খুব ভালো গেম খেলে, Zoe, a coding prodigy named Liam, a person who knows coding very interestingly and he is taking deep interest in coding, Liam, and electronics whiz named Maya. So along with this, he made a team and he embarked on a mission to fix the internet. He tried to fix the internet with these three. After hours of intense brainstorming and coding, the team managed to recreate the missing line of code. They hurried to Dr. Byte's house, where the now soot-covered computer sat. So what did Dr. Byte do? Dr. Byte bought a
soot-covered computer. That is, it was all with dust, and he took out from somewhere else there. That computer might be the older version, what he used to use earlier. With bated breath, Timmy typed in the line of a code and hit enter. The computer whirred back to life, and slowly but surely the internet was restored. People cheered as their emails reappeared, websites loaded, and social media feeds resumed. Timmy and his friends became the town's heroes, and even Mr. Grumble received a hero's welcome, though he remained as grumpy as ever. From that day on, the residents of Tech Valley made sure to keep their coffee far away from their computers, and Dr. Byte began to work on a new project, an unspillable coffee cup. So this is the day the internet broke. So you have a set of questions that you have to do, and I hope the answers are also written over here. So let me first do the questions with you. So first for that one, okay, the first thing I will do is I'll share with you the question and answers. So what caused the internet to break in Techville? First question is, what caused the internet to break in Techville? Write down the question. What caused? Can you hear me? What caused the internet to break in Techville? So you can find out easily what caused the internet to break in. Here you can go through the third, fourth, and fifth line. There you get your answer. Now you are skimming through the paragraph. Do you understand? So as you get the question, you are skimming through the first 4 to 5 lines. What caused the internet to break in Techville? The answer is the internet broke because Mr. Grumble knocked over a cup of coffee onto Dr. Byte's computer, erasing a crucial line of code. So this one is the first answer that you need to do. So for that, we have gone through the first 4 or 5 lines. There you can get the answer. That entire internet book, it started when Mr. Grumble, the town's notoriously grumpy cat, no need of giving so much details, accidentally knocked over a cup of coffee onto his owner's computer. But who is the owner, that you need to point out. So here we have written the internet broke because Mr. Grumble
knocked over a cup of coffee onto Dr. Byte's computer, erasing a crucial line of code. Did you get it? Yes? Yes, ma'am. Yes. So we'll go to the next question. How was Dr. Byte and what was he working on? Sorry, not how. Who was Dr. Byte and what was he working on? So here you can go. Dr. Byte had been working on a top secret project, a single line of code that held the entire internet together. And here is the computer belonging to Dr. Byte, a world-renowned computer scientist. So who was Dr. Byte? There you got. Dr. Byte was a world-renowned computer scientist working. And what was he working on? Working on a top secret project that involved a single line of code crucial to the internet's functionality. So in the same sentence, you say that what he was working on. So he was working on a top secret project that involved a single line of code crucial to the internet's functionality. Now going to the third question. Describe the impact of the internet breaking on the town of Techville. Describe the impact of the internet breaking on the town of Techville. What happened due to the internet breaking on the town of Techville? What were the things that people can't do? Is everybody writing down the answers and questions? Make sure to write it in your copy. No taking screenshots or photographs. That will not do. You need to write down. So what happened due to internet breaking? The bakery couldn't process orders. The library's digital catalog was inaccessible. And the town's traffic lights went haywire, causing chaos. I hope everybody know that you can make online orders from the bakery so that the bakery can serve you at home. But here the bakery couldn't function because they couldn't process the online orders. And in library also, we can see that there are digital library where from that you can access the digital catalog. The digital catalog will give you what they have in their library, and through that you can access your own book.
and the town's traffic lights, that also were all online. So due to the problem, the traffic lights went haywire, all causing chaos. Because the cars don't know where to go, which way to go, because they are not getting any kind of signal. All the signal lights are turned off. Going to the fourth question, how did Timmy Sparks and his friends solve the problem? So Timmy and his friends recreated the missing line of code after intense brainstorming and coding. They then entered the code into Dr. Byte's computer, restoring the internet. Your answer should be brief. Your answer shouldn't have too much information that is given in your passage. Timmy and his friends is enough. You need not point out all the names of the friends. If we refer to only one particular friend, then you can refer to the name of that particular friend. Otherwise, there are so many. So you need to mention only friends. Timmy and his friends recreated the missing line of code. After intense brainstorming. What is brainstorming? That is going through group discussions. Sorry. They then entered the code into Dr. Byte's computer, restoring the internet. Have you done the fourth one? Yes. I can't hear you. Yes, ma'am. Yes. Next one is, what lesson did the residents of Techville learn from this incident? Though this is a humorous type of passage, but here is learning that you all know. So what lesson did the residents of Techville learn from this incident? The residents learned to keep their coffee away from their computers. And Dr. Byte started working on an unspillable coffee cup.
There are unspillable coffee cups available in the market that grips to your desk and is not easily knocked down. So that kind of unspillable coffee cup is there. Last question. What humorous element is present in the passage? The humorous element is that the entire internet broke because of a grumpy cat spilled coffee on a computer, and the solution involved a group of fixing the internet with a single line of code. So this is the humorous element that is in the passage. Might be, we don't know, in the near future if anything happens. So a single line of code also can fix your computer. হ্যালো ম্যাম, Hello. এটা কি কম্পিউটার Yes. ক্লাস নিচ্ছেন আপনি? Hello. হ্যাঁ হ্যালো ম্যাম, এটা কি কম্পিউটার ক্লাস নিচ্ছেন আপনি? না না, এটা তো কমিউনিকেশন স্কিলস এর ক্লাস আছে। হ্যালো, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। আপনি কে বলছেন? সৌমিত্র মাইতির মা বলতেছি। যে স্টুডেন্ট তাকে বলুন ক্লাসে প্রেজেন্ট থাকতে। কমিউনিকেশন স্কিলস এর ক্লাস চলছে, ইংলিশ ক্লাস আছে। So the last one is, what humorous element is present in the passage? So have you written down the last question? Yes, ma'am. Yes. Everybody done with all the questions? I want response from the others also. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. I'm going to another passage that is a worksheet based. So going to that passage now, you concentrate on that. Here is a passage. It's an extract from The Face in the Dark. Here you will find something spooky, something eerie about the situation. First, you go through the whole passage, then you will find a set of questions.
Did you read the passage of the face in the dark? Have you completed reading? Yes? No, ma'am. Okay, read it. Done with the reading? So I'll continue with the passage. What are you doing out here, boy? Asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he could recognize the miscreant. So there's a question that starts a paragraph. That means there is something curious, something that is unknown, that has to be known. So what are you doing out here, boy? So referring to a person who is a boy, asked Mr. Oliver sharply, moving closer so that he could recognize the miscreant. Miscreant, that means a person who has done something wrong or a person who has done that is unlawful. But even as he approached the boy, Mr. Oliver sensed that something was wrong. So what he was sensing, Mr. Oliver sensed that something was wrong. The boy appeared to be crying. Mr. Oliver can understand that the boy is crying. His head hung down. He held his face in his hands and his body shook convulsively. When people cry, we found that their body shook convulsively. Shaking convulsively means an irregular or a jerky way the body is moving or shaking. It was a strange, soundless weeping, and Mr. Oliver felt distinctly uneasy. So,
এটা একটা অদ্ভুত ধরনের সাউন্ডলেস উইপিং, শুধু মুভমেন্টটাই দেখা যাচ্ছে আর কেউ যেন কাঁদছে এরকম মনে হচ্ছে, but it is soundless. When people cry, sometimes people weep in a soundless manner. Only the tears roll down and the body shake. And Mr. Oliver felt distinctly uneasy. Mr. Oliver, he was feeling uneasy. Well, what's the matter? He asked, his anger giving way to concern. So, first he was a little bit angry, but now he is feeling concerned about the boy. Why he was angry? Because he couldn't understand why the boy is out at this time of the night and why he is in the forest. But now he is concerned about the boy. Seeing that the boy is weeping, he is concerned about the boy. And he asks him, "What are you crying for?" The boy could not answer or look up. His body continued to be raked with silent sobbing. So he would not look up, he would not answer, but his body is raked, that is, his body is with distress, with extreme pain, his body is silently sobbing. So come on, boy, you shouldn't be out here at this hour. Tell me the trouble. Look up. So Mr. Oliver, who was concerned about the boy, he was telling, "Come on, boy, you shouldn't be out here at this hour. So during this hour of the night, you shouldn't be out. Tell me the trouble. Amake bolo, what is your trouble? Look up." The boy looked up. He took his hands from his face and looked up at his teacher. The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face. If you could call it a face. So, when the teacher was constantly persuading the boy to look up and tell him the trouble, he took his hands from his face and looked up at his teacher. So, his face was covered with his hands, so he took his hands off from the face and looked up his teacher. What did Mr. Oliver do? The light from Mr. Oliver's torch fell on the boy's face. So Mr. Oliver took his torch and he focused on the boy's face. If you could call it a face, তুমি যদি সেটাকে একটা মুখ বলতে পারো. It had no eyes, ears, nose or mouth. It's merely blank. So it has no eyes, ears, nose or mouth. What are the features of the face?
It has 2 eyes, 2 ears, 1 nose and mouth. So it had no eyes, ears, nose or mouth. It was just a round, smooth head with a school cap on top of it. So the round, smooth head wearing a school cap on the head. And that's where the story should end. এখানেই হয়তো গল্পটার শেষ হতো। But for Mr. Oliver, it did not end here. কিন্তু মিস্টার অলিভারের জন্য এখানে গল্প শেষ হলো না। The torch fell from his trembling hand. He turned and scrambled down the path, running blindly through the trees and calling for help. Scrambling down the path is making a quick or haste movement, that is an awkward movement on a steep gradient or over rough ground. So the torch in Mr. Oliver's hand, he couldn't hold the torch because his hand is trembling. What did he see? He see a face without any eyes, without any ears, without any nose or mouth. So he started scrambling down the path and running blindly through the trees and calling for help. So sometimes scramble down the path is hurrying through the path with 4 limbs, that is taking the help of your hands and with your feet. When you are feeling very low, when you can't run on your 2 feet, then you use your hands also to scramble down the path. He was still running towards the school buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. So he was still running towards the school buildings. So he was running through the school buildings when he saw a lantern swinging in the middle of the path. So he found out a source of light. What is the source of the light? It was a lantern swinging in the middle of the path. It was just hanging on the middle of the path. Might be anyone holding that, or if in a spooky film or in a passage, you will find lanterns hanging down here and there. But here is a person over there. Mr. Oliver stumbled up to the watchman, gasping for breath. So he quite almost fell down on the watchman. He tripped in a momentarily losing his balance and almost fell down near the watchman, and he was gasping for breath. He was very earnestly trying to have his breath with his mouth open. When you run in fear, as if it happens that you can't breathe through you can't inhale through your nose. You need to open your mouth because you need lot of oxygen. So Mr. Oliver stumbled on the watchman, gasping for breath. What is it, Sahib? Asked the watchman. So in Bengali or in Hindi, you can say Sahib or Sahib. So watchman was asking Mr. Oliver,
So what is it? Has there been an accident? Why are you running? So watchman was questioning Mr. Oliver. Is there any kind of accident that you are running? Why are you running? So with gasping breath, Mr. Oliver tells, I saw something horrible. A boy weeping in the forest, and he had no face. So the Mr. Oliver here expressed what he has seen. He saw something, and that is very horrible. What he has seen? He has seen a boy weeping in the forest, and that boy, he had no face. So the question of the watchman was, no face, Sahib? That is, doesn't he has any face? No eyes, nose, mouth, nothing. So Mr. Oliver replied, no eyes, no nose, no mouth, nothing was there. Do you mean it was like this, Sahib? Asked the watchman and raised the lamp to his own face. So what did he do? He took the lantern and he showed his face to Mr. Oliver. So there, pointing out that, Sahib, is this the kind of the face that you have seen over there? The watchman had no eyes, no ears, no features at all, not even an eyebrow. And that's when the wind blew the lamp out. So here ends your story. It is a short story. Can anybody say it written by whom? It's a very famous person. Mr. Ruskin Bond wrote this story, and this is the end part of the story. The setting is in Shimla, and it's about a spooky night where the boy of a school and the teacher, Mr. Oliver, and the watchman are the characters. So at last the wind blew the lamp out. So this is the ending of the story. So the lamp, where he can find that the person, the watchman, he also doesn't have any features of the face. So here is also a set of questions that you need to know. The easier ones, there are also some questions that needs to be answered. So I will ask you to first write down the 5 questions that are given. Write down the questions. You will do it on your own, and after that we'll go to the questions that are short type of questions that I will discuss along with you.
So first, what you'll do, you write down the questions, because for the other questions we go back to other slides. So you first copy down these questions and you will answer them. So start writing, write down the first 5 questions that I have given here. Have you written down the questions? Yes.
Anybody? Have you written down the questions? Yes. Okay, we'll go back to the shorter questions, that is the MCQs. So first one is the choose the correct option and answer the following questions. The antonym of uneasy is, come on anybody? Uncomfortable. Antonym of uneasy. Yes? Easy. No. Find out the right one. Point out the right one. When you say uneasy means uncomfortable, so what will be the antonym of uneasy? The antonym of uneasy will be comfortable. Okay? ठीक ही तो बोले थे तो. Next is the word trembling in the passage means. Ma'am, D. Yes. Shaking. Shaking. Very good. The word trembling in the passage means shaking. Have you copied the whole thing? You need to copy the question along with that, the answer. Finished doing 1 and 2? Yes. Yes, ma'am. What about the rest? Okay, I'm moving on to the next slide, otherwise I will not complete the class. What does Mr. Oliver do after encountering the boy? See, there are 4 options. Did he run away in fear? Did he scold the boy? Did he offer the boy a ride home? Did he help the boy find his friends? What did he do? A, ma'am. Very good. A. He runs away in fear because he was not in a position to help the boy. He was scolding the boy before, but now he is not scolding the boy.
and he can't take the boy right home because he can't find any kind of face features on that boy. He don't know that whether it is a boy or it is any kind of ghost or anything. So he doesn't help the boy find his friends also. How does the watchman react when Mr. Oliver describes what he saw in the forest? He laughs, he faints, he shows Mr. Oliver his own face, or he calls for backup. Ma'am, option C. Is the answer C, because Mr. Oliver was shown his own face. So he shows Mr. Oliver his own face. What did he do? He picked up the lantern and held it near his face, and he asked that, did this face look like that? So you were done with all the short questions. Now the first one, how does Mr. Oliver initially react when he finds the boy crying in the forest? Have you written down the questions? Then we'll go back to the paragraph. Otherwise, you can't do the questions because you need to refer to the paragraph. You can take a screenshot of this one if you need to do. So at first, Mr. Oliver was a bit angry, but when he sensed that something was wrong, so he felt uneasy. So initial reaction of Mr. Oliver when he saw the boy crying in the forest was he was a bit angry with the boy. See, it is written, well, what's the matter? He asked, his anger giving way to concern. So, first he was angry. Then he felt concerned about the boy. So, moving to the next question. Have I given these answers also? No. What initially prompts Mr. Oliver's sharp inquiry towards the boy in the forest? The boy's laughter, the boy's crying, the boy's running, the boy's hiding. I'm crying. I'm The crying. boy's crying. Very good. How does Mr. Oliver react when he sees the boy's face for the first time? Remember what he does. He laughs nervously. He drops his torch. He offers the boy his food. He hugs the boy. He drops his torch. What does Mr. Oliver see on the boy's face that shocks him?
a bright smile, Madam C. tears streaming down, a complete lack of facial features, dirt and grime. Which one? Madam C. A complete lack of facial features. Yes, ma'am. Now going back to the second question. Describe the boy's appearance as Mr. Oliver sees him for the first time. Here you will find the answer. The boy appeared to be crying. His head hung down. He held his face in his hands and his body shook convulsively. And a soundless weeping is observed by Mr. Oliver. Did you get the answer? No reply. Next is number 3. What change occurs in Mr. Oliver's emotions as he interacts with the boy? This again, what emotional change happened with Mr. Oliver? His anger giving way to concern. So he will tell that at first Mr. Oliver was angry with the boy, but after interacting with the boy, his anger gave way to concern. This will be your first part answer. And the second part is, why does this change happen? Can we change the holo? This change happened because Mr. Oliver, who saw the boy from distance, when interacted with the boy, he could sense that there was a soundless weeping and he was feeling uneasy. Therefore, he was concerned about the boy. So this is the reason why his initial impression of the boy changed. What happens when Mr. Oliver encounters the watchman after fleeing from the boy? You need to narrate what happened. Next is describe the watchman appearance as Mr. Oliver sees him in the lantern light. There again you will describe the appearance of describe the appearance of the watchman. The watchman also didn't have any facial features. There were no eyes, no nose, no mouth. So you can, that Mr. Oliver has seen him in the lantern light. And
Mr. Oliver encounters the watchman after feeling what happens? এই জায়গাটাই দেবে যে Mr. Oliver almost stumbled up to the watchman, gasping for breath, and when the watchman asked him, "What is it, Sahib?" he expressed that he saw something horrible, a boy without any facial features. So these are your answers. You complete it and write the answers in your copy. Next, when we will meet in the offline classes, I will detail you with all these answers and brief you about this comprehension. Do remind me, I'll have this done for you. So that's all for today's class. I hope you all enjoyed the class today. Did you find it interesting? Yes, ma'am. Yes? Yes, Yes? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. that's all for today. And we'll meet on next Tuesday for the another class. Okay. Thank you all. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Okay, ma'am.
দাও দেখি কিছু খেতে, দাও দেখি কিছু খেতে। মাথায় কাজ তো, সবসময় খিদে পায়। এই অভিনয়, এই অভিনয়টা
যেন ওকে খেয়ে
Good morning, students. Good morning na good afternoon. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. এখানে কারেন্ট নেই বুঝলে, তোমাদের ওখানে কারেন্ট আছে? হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ স্যার। এখানে কারেন্ট ফ্যান নেই, খুব গরম, প্লাস এখানে আবার লাইটটা একটু কম মনে হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ, স্যার। ঘর অন্ধকার তো, কারেন্ট পুরো মেঘ ধরেছে, এত কারেন্ট নেই অনেকক্ষণ, প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেল কারেন্ট নেই। আচ্ছা, আমি কালকে তোমাদের মনে হয় এরিথমেটিক প্রোগ্রেশনটা বলেছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ, স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, সেখানে তোমাদের একটাই ফর্মুলা বলেছিলাম, দ্যাট ইজ nth টার্ম। যদি প্রথম টার্মটা a হয়, কমন ডিফারেন্সটা d হয়, তাহলে nth টার্মটা হবে a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d, তাই তো? Yes, sir. আচ্ছা, এবার আমি কালকে লাস্টে একটা অঙ্ক তোমাদের দেখিয়েছিলাম, ওটা কি বলেছিলাম, যে যদি একটা টার্মে মোট 10খানা টার্ম থাকে, সরি একটা সিরিজে যদি 10খানা টার্ম থাকে, তাহলে শেষ দিক থেকে 3 নম্বর টার্ম মানে প্রথম দিক থেকে ক নম্বর টার্ম হবে? ধরো আমার সিরিজটার মধ্যে 10খানা টার্ম আছে, শেষ দিক থেকে 3 নম্বর টার্ম মানে প্রথম থেকে কত নম্বর টার্ম হবে? Sir, 8 number. Sir, স্যার 7 নম্বর। 8 নাম্বার। হ্যাঁ স্যার 8 number. -3 প্লাস 1, ধরো 20খানা আছে, 20খানার মধ্যে সিরিজে 20খানা আছে, শেষ দিক থেকে 9 নম্বর মানে প্রথম দিক থেকে ক নম্বর হবে? 12। তো 10। স্যার 12। শেষ দিক থেকে 9 নম্বর, তাহলে স্যার 20 11 number, মাইনাস 9 প্লাস 1 প্লাস 1, তাহলে কত হচ্ছে? 12। কে 12 বললো? এই কারেন্ট এসছে। স্যার আমি। কে 12 বললো? আমি স্যার। নাম বলো। আমি বলতে সবাই তো বলবো আমি। পূর্ণেন্দু। নাম বলো। হ্যাঁ, পূর্ণেন্দু। পূর্ণেন্দু মন্ডল। ইয়েস স্যার। ভেরি গুড। তোমার বাড়ি কোথায়? স্যার অশোকনগর। অশোকনগর বলতে হাবড়া অশোকনগর? হ্যাঁ স্যার। তোমাকে ভর্তি করিয়েছে কে? শুভময় স্যার। ও মাই স্যার। তোমার স্ট্রিম? স্যার সিএস। সিএসটি? সিএসটি? সিএসই। সিএসসি। স্যার জিজ্ঞাসা করে কেমন ক্লাস পাস করছে? করে? হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করে মানে। ও, আচ্ছা। তুমি সব দিন ক্লাসগুলো করছো তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা ওটা করেছিলাম। এবার যেটা আজকে আমি আলোচনা করব বলেছিলাম, সেটা মনে হয় সাম, তাই তো? সাম বলেছিলাম কি? হ্যাঁ স্যার। সামের ফর্মুলাটা কি বলেছিলাম গো, মনে আছে? সামের ফর্মুলাটা কি বলেছিলাম? n/2 2a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু d, তাই তো? এটা আমি তোমাদের বলে দিয়েছিলাম, মুখে বলেছিলাম বা তোমাদের কাকে লিখেও দিয়েছিলাম। আচ্ছা দেখো, শুরু করা যাক। কোন একটা সিরিজের প্রথম টার্মটা আমি ধরছি a, কমন ডিফারেন্স হচ্ছে d। আজকে কত তারিখ রে? 16।
হ্যাঁ স্যার। ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, এটা হচ্ছে কমন ডিফারেন্স। সাম অফ n টার্মস যেখানে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম, ডিটা হচ্ছে কমন ডিফারেন্স, এনটা হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ম। তাহলে এই অঙ্কটা সবাই করো এই ফর্মুলা দিয়ে। ফাইন্ড দ্য সাম অফ 20 টার্মস অফ দ্য এপি। তাহলে এখানে এ কত? এখানে এনটা কত রে? এনটা কত? 20 স্যার। এনটা হচ্ছে 20। তাহলে আমি অঙ্কটা পাঠিয়ে দিই তোদের ম্যাথস গ্রুপে। দেখে নে, ফর্মুলা বসিয়ে এবার কর। এ আমি জানি, ডি আমি পেয়ে গেছি, এন আমি জানি। ফর্মুলা বসিয়ে এবার কর, করে আমাকে বল। কত বলো? আমি সবাই কিন্তু করতে বলেছি। সবাই আছো? করো। কত হচ্ছে? জাস্ট ফর্মুলায় বসিয়ে দাও, n/2 2a প্লাস n - 1 * d, যেখানে n এর মানটা হচ্ছে 20, a এর মানটা হচ্ছে 1, d এর মানটা হচ্ছে 3। ক্লাস 1 এর অঙ্ক তো এটা, করো। হয়েছে? কত হয়েছে? 590 স্যার। 590। সেকেন্ড অঙ্ক। তুমি কে বললে? একটা তো পূর্ণেন্দু বুঝলাম, তুমি? অঙ্কন বৈতাল। অঙ্কন বলতাল। আর তুমি মেয়েটিকে? স্যার রূপটা। কি নাম? রূপটা। রুপিতা? রূপটা স্যার। রূপসা? হ্যাঁ স্যার। বাহ, কোথায় বাড়ি তোমার? মল্লিকপুরে স্যার। ও, তার মানে তো কাছেই তোমার বাড়ি। হ্যাঁ স্যার। এই অঙ্কটা আমি দিলাম, অঙ্কটা দেখো, দেখে করো। পাঠিয়ে দিচ্ছি অঙ্কটা।
3 মিনিট সময় দিলাম, করো। না তোমাদেরকে করতে দিলে হবে না, আমি করছি আলটিমেটলি, করো। হয়েছে না, করে দেবো, বলো। করতে হবে নাকি? স্যার 292 এসছে। হুম, বলো। 292? না, হয়নি। দেখো তোমার কি দেওয়া আছে, সেকেন্ড টার্মটা দেওয়া আছে 2, সেভেন্থ টার্মটা দেওয়া আছে 22,
এটা মানে কি হচ্ছে? এটা মানে কি হচ্ছে? মাইনাস করো, d ইকুয়াল টু 4। তাহলে এ কত হবে? কি চেয়েছে বলো? এস এন, এনটা কত এখানে? n বাই 2, 2 ইন্টু এ, n মাইনাস 1 ইন্টু ডি, তাই তো? রেসপন্ড করো। হ্যাঁ স্যার। 16/8, কত হয়েছে? 1680। তাহলে দেখে নাও, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি অঙ্কটা। সৌমিত্র নিশ্চয়ই আছো ক্লাসে? ইয়েস স্যার। কোনো রেসপন্স নেই কিন্তু আর, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। কাল ক্লাস শেষের আগে বেরিয়ে চলে গেলে। আর একটা অঙ্ক দিচ্ছি, পাঠাচ্ছি অঙ্কটা। Yes, sir. দেখে নাও। টি এনটা টু এন প্লাস 1। এখন যদি আমি এন এর জায়গাতে 1 পুট করি তাহলে কি আসছে? T1। T1 3 মানেই এর মানটা কত পেয়ে গেলাম? 3। এন এর জায়গায় 2 পুট করো, এন এর জায়গায় তুমি 3 পুট করো, তাহলে সিরিজটা কি পাচ্ছি? তাই তো? তাহলে এ এর মান পেয়ে গেছি 3, ডি এর মানটা কত হবে রে বাবা? 2. ইয়েস, ভেরি গুড। এবার কি বলেছে? এস এন, ফর্মুলা কি? হলো? একে 2 কমন যাবে, কি পেয়ে গেলাম? এন ইন্টু এন প্লাস 2। আমি অঙ্কটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখো। দেখার জন্য 2 মিনিট সময় দিলাম।
একটা অঙ্ক আমি একটা লিখছি, পাঠাচ্ছি, দেখার জন্য 2 মিনিট সময় দিলাম। অসুবিধা হলে আমাকে বলো। এই অঙ্কটা দেখো, এই অঙ্কটা লেখো, তারপরে আমি করে দেবো। ওই অঙ্কটা দেখে আগে বলবে, আগের অঙ্কটা বুঝতে না পারলে বলবে আমাকে। দেখো কি বলেছে এখানে, আগেরটা বুঝতে পেরেছো তো? আগের অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো? রেসপন্ড করো। হ্যাঁ স্যার। এখানে কি বলেছে, ফাইন্ড দ্য সাম অফ ফার্স্ট 20 টার্মস। তার মানে কি আমার চাই, কি দেওয়া আছে, এটা আমার দেওয়া আছে, তাই না? একটা হচ্ছে থার্ড টার্ম হচ্ছে 7, 7 টার্মটা হচ্ছে 2 মোর দ্যান থ্রাইস দ্য থার্ড টার্ম। ক্লিয়ার? তাহলে এখান থেকে ইকুয়েশনটা কি পাচ্ছি আমি, এখান থেকে কি পাচ্ছি, স্যার আগের অঙ্কটা বোঝা যাচ্ছে না। আহ দেখো এখানে কি বললাম, T3 = 7, এটা দেওয়া আছে। আর কি দেওয়া আছে, T7টা হচ্ছে টোয়াইস মোর দ্যান দ্য থ্রাইস অফ T3। T3 মানে কত, A+2D = 7, এটা পেয়ে গেছি। এখানে মানটা বসাও, T7 মানে কত, A+6D, এখানে মানটা বসাও, A+2D। এখান থেকে কি পেলাম, এর মানটা -1 পেয়ে গেলাম। সে এর মানটা এখানে বসালাম, এখানে বসিয়ে ডি পেয়ে গেলাম কত না 4। ডি কত পেলাম, স্যার। 4। 4। এ আর ডি যখনই পেয়ে যায় মাথার মধ্যে রাখবে, অঙ্ক সব হয়ে যাবে। এ আর ডি পেলেই কিন্তু অঙ্ক সব হয়ে যাবে। এবার কি চেয়েছে বলো, কি চেয়েছে, S20 চেয়েছে। এন কত এখানে 20, n/2, 2 ইন্টু এ, n-1 ইন্টু ডি। ডি মানে কত রে,
কত পেলাম? 740। 740। দেখে নাও, পাঠিয়ে দিয়েছি আমি। আগের অঙ্কটা বলছে সৌমিত্র কি বলছে বুঝতে পারছি না, তার জন্য আমি আগেই বলেছিলাম, যখন পরের অঙ্কটা করছি তখন বলছে আগেরটা বুঝতে পারছি না। tn ইকুয়াল টু 2n প্লাস 1 দেওয়া আছে, n এর মানটা 1 পুট করলাম, তাহলে কত পাচ্ছি আমি? 3। t1 মানে কি? a, আমরা আগেই জানি ফার্স্ট টার্ম। n এর জায়গায় 2 বসালাম, কত পাচ্ছি? 5। n এর জায়গায় 3 বসালাম, কত পাচ্ছি? 7। তাহলে যে সিরিজটা পেলাম 3 5 7, তার কমন ডিফারেন্স ডিটা পেয়ে গেলাম 2, এর মানটা 3 আগেই পেয়ে গেছি। এ আর ডি পেয়ে যাওয়া মানেই সবগুলোই আমি করতে পারবো। কি চেয়েছে? সাম অফ এন টার্মস, মানে এস এন চেয়েছে। ফর্মুলা কি? n/2 প্লাস 2a প্লাস n মাইনাস 1 ইন্টু ডি। এ আর ডি এর মানটা বসিয়ে দিয়েছি, এখানে 2 কমন নিয়েছি, 2টা কেটে গেছে, ফর্মুলা হলো n ইন্টু n প্লাস 2। দুটো অঙ্কই পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখো আমি 3-4 মিনিট সময় দিলাম। অঙ্কটা দেখলি?
Yes, sir. হ্যাঁ বলো। অঙ্কটা দেখলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। নেক্সট অঙ্ক দিচ্ছি আমি। দেখ, দাঁড়াও। দেখ, এটা লেখো। ফাইন্ড দ্য সাম অফ, এটা করো। কিভাবে করবে দেখ, আমি পাঠাচ্ছি। অঙ্কটা দেখো। দেখেছো অঙ্কটা? বলো অ্যাপ্রোচটা কি হবে বলো, কে বলবে? বলে দেবো নাকি, বলে দেবো নাকি? বলবো? দেখো কার কোনো রেসপন্স নেই, দেখো। নিজেরা করতে পারবে না বলবো না কোনটা বলো? স্যার বলে দিন। এখানে এ এর মানটা কত? 2। এখানে ডি এর মানটা কত? স্যার 2। তাহলে এখানে দেখো, এইটা হচ্ছে কত নম্বর টার্ম আমি কিন্তু জানি না। এটা কত নম্বর টার্ম জানি কি? জানি না। আমি ধরে নিচ্ছি এন এর টার্ম হচ্ছে আমার 200। ফর্মুলা কি? এ প্লাস এন মাইনাস 1 ইন্টু ডি ইকুয়াল টু 200। এর মানটা পুট করো। তাহলে এখান থেকে কি পাচ্ছি? এন ইকুয়াল টু 100, তাই তো? আমি ধরে নিচ্ছি এন এর টার্ম হচ্ছে আমার 200। তাহলে এ এখানে 2, ডি এখানে 2, টি এনটা হচ্ছে আমার 200। টি এন মানে কি? এ প্লাস এন মাইনাস 1 ইন্টু ডি ইকুয়াল টু 200। এর মানটা পুট করলাম, ডি এর মানটা পুট করলাম, এন এর মানটা পেয়ে গেলাম। তাহলে যখন তুমি এন পেয়ে গেলে, এ পেয়ে গেলে, ডি পেয়ে গেলে, তুমি সহজেই এস এনটা পেতে পারবে কি না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। এস এন বলতে কত? এন 100। তাহলে 100/2, 2 ইন্টু এ, এন মাইনাস 1 ইন্টু ডি।
দেখে নাও। হয়েছে? দেখেছো? একইভাবে এই অঙ্কটা করো, একইভাবে এই অঙ্কটা করো। যে পদ্ধতি বললাম সেই পদ্ধতিতেই করবে। দেখো আগের অঙ্কটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি, পাঠিয়েছি তো আগের অঙ্কটা। হ্যাঁ স্যার। তাহলে একই নিয়মে আগেরটা পাঠালাম কি? কোথায় পাঠিয়েছি আগেরটা? হুম, আগেরটা পাঠালাম তো। না আগেরটা পাঠানি না রে। স্যার পাঠিয়েছেন তো। স্যার পাঠিয়েছেন হাফ। না স্যার আগের থেকে প্রথমের পাঠানো। ভাগটা পাঠাননি, দ্বিতীয় ভাগ না প্রথম না না না, সেকেন্ড পার্টটা সেকেন্ডটা পাঠিয়েছেন। পাঠিয়ে, না না এটা পাঠাইনি, দেখ। হয়েছে? দেখে নে। একই নিয়মে এই অঙ্কটা কর। 5 মিনিট সময় দিলাম, কর। দেখলি? আমি কি বলে দেবো? আমি আর 1 মিনিট।
স্যার এটাকেও কি সাম বের করবো? হ্যালো হ্যালো, বলো। এটারও কি সাম বের করবো? হ্যাঁ, স্বামী তো ওখানে বলা আছে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। স্যার 504। হ্যাঁ বলো। স্যার কত অ্যান্সার বেরিয়েছে? 504 বেরিয়েছে। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। অ্যান্সার 504 বেরিয়েছে স্যার। 504 বেরিয়েছে। দাঁড়াও তো আমি দেখি। দেখো, এই টার্মটা কত আমি জানি না, ধরে নিচ্ছি এন টার্ম হচ্ছে এইটা। এ এখানে কত আছে? 3। ডি কত না 8। এটা মানে কি? এন এর মানটা হচ্ছে 101। তাহলে এস 101, এন বাই 2, 2 ইন্টু এ, এন -1 ইন্টু ডি। ব্যাস। স্যার 856। এই সামটা এটা হচ্ছে, তাই তো। এন এর মানটা কত বেরিয়েছে? 101 তো। হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই করি। 40703 হচ্ছে তো। দাঁড়া দেখি অ্যান্সারটা কি আছে। স্যার হ্যাঁ, ওটা মাল্টিপ্লাই হবে, আমি যোগ করেছিলাম। সরি স্যার। হ্যাঁ, স্যার ওই অ্যান্সারটাই বেরিয়েছিল, কিন্তু এটা আমি যোগ করেছিলাম, এটা মাল্টিপ্লাই হবে। দাঁড়া দেখে নিচ্ছি অ্যান্সারটা আমি। লেভেল 1 এর 13-2, 40703। হ্যাঁ ঠিকই আছে অ্যান্সার, ঠিক আছে। আমি পাঠাচ্ছি অঙ্কটা, দেখে নাও। দেখে নাও। সেম অঙ্ক, একই অঙ্ক দিচ্ছি, করো। এটা করা উচিত। (34 + 32 + 30 ... করো, নিজেরা করো।
হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো বলো, বলো। স্যার, -242 উত্তর এসছে স্যার। মাইনাস 242। বাকিদের স্যার আমার 143 এসছে। তাহলে কি হবে? বাকিরা কি করেছে বলো? আর কেউ করেছো? হ্যাঁ স্যার, আমার 676 এসছে। মানে স্যার বিভিন্ন বিভিন্ন নাকি? স্যার আমার -242 এসেছে। বাবা, হ্যাঁ? আমার -242 এসেছে। তাই? হ্যাঁ স্যার। তাহলে তো কারোর সঙ্গে কারো মিলছে না। স্যার আমারও তো স্যার -242 এসছে স্যার। দাঁড়াও, তাহলে আমায় করতে হবে, তাই না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। দাঁড়াও, আমি করছি এবার। হ্যাঁ, স্যার। হুম। এখানে তোমার এআরডিটা কি গো? এআরডি কি বলো? A34 আর D-2। ভেরি গুড। টিএনটা কত? 10। এন এর মানটা কত বেড়েছে? স্যার 13 এন এসছে। এর মান, এন এর মান 13 কারো হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার আমার 13 হয়েছে। হ্যাঁ স্যার, আমারও। কার তো হয়ে যাওয়া উচিত। স্যার আমাদের 143 এসছে তো। দাঁড়াও, আমি করি, আমি তো না করে বলতে পারবো না বাবা, আমায় করতে দে। টু ইন্টু এ কত রে? 34। এ অ্যান্সার কার হয়েছে? কারো হয়েছে অ্যান্সারটা? না স্যার। তাহলে কি করলি বাবা? 286 অ্যান্সার হবে। সব করেও করতে পারছিস না, আবার এটা কর। কি বলবো বল? এই অঙ্কটা কর, আমি পাঠাচ্ছি। আমাকে পাঠাও তো গ্রুপে এই অঙ্কটা করে, পাঠাও।
করছো অঙ্কটা? হ্যাঁ স্যার। করছো অঙ্কটা তো ভাই? করো, হ্যাঁ স্যার। আমি 2 মিনিটে আসছি। ওটা কত বেরিয়েছে অ্যান্সার রে? স্যার 1625। হ্যাঁ স্যার, একই উত্তর সেম। 13 7 1625, ভেরি গুড। যারা পাঠিয়েছো আমাকে
আমি দেখছি। তুফান পাঠিয়েছে, ভুল করেছে। পূর্ণেন্দু পাঠিয়েছে 1625, ঠিক করেছে। তুফান তুই ভুল করছিস বাবা। বাবা রে, তুই ভুল করেছিস। ওটা 3n-3 75, আর 3n-টা অ্যাড হবে, আমি 72 করে দিয়েছি, 78 হতো। হ্যাঁ, উল্টো সাইডে গেছে, আমি 72 যোগ করে দিয়েছি, মানে মাইনাসই করে দিয়েছি, মাইনাস আছে তুই প্লাস হবে, আগে তো মাইনাসই করে থার্ড দিয়েছি। ব্র্যাকেটটা কাজ করবি বাবা। থার্ড ব্র্যাকেটটা কাজ কর আগে, তারপর তুই 12 দিয়ে গুণ করবি। আগে তুই থার্ড ব্র্যাকেটের কাজটা সেরে নে। থার্ড ব্র্যাকেটে কি আছে? 25 × 2 মাইনাস প্লাস 23 × 6 9, তাই তো? হুম। তাহলে 50 প্লাস 69 অ্যাড কর, যেটা হবে তার সাথে 12 দিয়ে মাল্টিপ্লাই। ওপরেও আমার ভুল হয়েছে, এনটা 26 হবে, আমি 24 করে দিয়েছি। হ্যাঁ, এনটা তো 26 হবে, আরে ওটা আরে 13 দিয়ে সবই গুণ ঠিক হবে করছি। ওটা। 3n-3 তাহলে এরকম ইজ ইকুয়াল টু 75, 3n 78 হবে, আমি 72 করে দিয়েছি। ওটা ভুল করেছিস বাবা। হুম। ও ঠিক করে একটু দেখবি না? কষ্ট করে অঙ্কটা করে যদি না হয় আলটিমেটলি, তাহলে কোনো লাভ হবে কি বল? আচ্ছা, একটা অঙ্ক দিচ্ছি আমি, ভালো অঙ্ক। সৌমিত্র কোথায়? খালি কমপ্লেন করতে আছে, এই অঙ্কটা বুঝতে পারিনি, এই অঙ্কটা লেখাটা নেই, এই অঙ্কটা পাঠাও। কিন্তু অঙ্ক করার সময় ও আর নেই। হুম, ও খালি কমপ্লেন করতে আছে। ওকে আলাদা করে আমাকে পাঠাতে হতো অঙ্ক। এই অঙ্কটা পাঠাচ্ছি, তোমরা একটু দেখো, খুব ভালো অঙ্ক এটা। দেখো অঙ্কটাকে, দেখো একটুখানি, তারপরে আমি বোঝাবো। ভালো করে অঙ্কটা দেখো কি বলছে।
কি অঙ্কটা বুঝতে পারছো কি? হবে? না স্যার। হুম, কি বলেছে বলো তো? কি বলেছে বলো? বলো কি বলেছে বলো? বলো। বলো। বলতে পারবে না? দেখ, সাম অফ ফার্স্ট এন টার্মস, তাহলে এস এন, এন এর জায়গাতে 1 পুট করো, S1 মানে কি? সাম অফ ফার্স্ট টার্ম, তাহলে S1 ও যা, এ ও তা, আবার বলো T1 ও তাই, তাই তো? সাম অফ ফার্স্ট টার্ম মানে কি? প্রথম টার্মটা, আর তো কেউ নেই, তাহলে এ এর মানও 7, T1 এর মানও 7। এন এর জায়গায় 2 পুট করো, তাহলে কি হবে? S2 মানে কি? তাহলে T2 কত পাচ্ছি রে? T1 কত পেয়েছি? 7, 8। T2 কত? 13। 13, তাহলে ডি কত হবে? 6, তাহলে এ পেয়ে গেলাম কত? 7। ডি পেলাম কত? 6, এবার কি চেয়েছে? কত হলো অ্যান্সার? 151, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। এখানে S1 মানে কি? সাম অফ ফার্স্ট টার্ম, তার মানে কি S1 ও যা, T1 ও তাই। S2 মানে কি? প্রথম দুটো টার্মের সাম। S2 মানে কি? T1 প্লাস T2। T1 পেয়ে গেছি, T2 পেয়ে যাব। হলো? T1 T2 যখনই পেয়ে গেছি, আমি ডি পেয়ে যাব। তাহলে এ পেয়ে গেলাম, ডি পেয়ে গেছি, সমস্ত অঙ্কই হয়ে যাবে আমার। একই অঙ্ক দিচ্ছে একটা, সেম অঙ্ক আমি দিচ্ছি।
পাঠাচ্ছি। করো। কতক্ষণ সময় দেবো? বলো। অঙ্কটা দেখেছো? অঙ্কটা দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। পারবে করতে? সময় দেবো একটু, না করে দেবো? স্যার একটু সময় দিন। স্যার করছি, একটু সময় দিন। হ্যালো স্যার। হ্যালো বলো। স্যার। 2 ইন্টু স্যার, অ্যান্সার এসছে স্যার। 2 × চলে এসছে? 4n - 1। হ্যাঁ স্যার। হুম, তাহলে কি হবে বলো তো এখন, বলো। অ্যান্সার অ্যান্সার অ্যান্সারটা তোমার কত এসছে বলো তো? স্যার ওই 8n - 2 এসেছিল, তাকে 2 কমন তুলতে স্যার 2 × 4n - 1 এসছে।
হ্যাঁ, তোমরা কি অঙ্কটা করতে না করনি? ধরো দেখো, sum of first n terms, তাহলে S1 কত হচ্ছে? তাহলে T1 কত পাচ্ছি? 6। S1 মানে কি? T1 তার মানে A, তাই তো? হ্যাঁ। ভেরি গুড। S2 কত বেড়েছে গো? 20। বাহ, ভালো, এই তো, বাহ, তোমরা ভালো অঙ্ক করছো তো। S2 মানে কি? T1 plus T2। হ্যাঁ, তাহলে T2 তাহলে কত হবে? 14। 14। হুম, কি কত হচ্ছে? S 6 বেরিয়েছে আর D 8। বাহ, ভেরি গুড। তোমার নামটা কি গো? স্যার রূপসা। রূপসা ভালো অঙ্ক করছে কিন্তু আজকে। থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে A6, D হচ্ছে 8। 8। হ্যাঁ। এবার কি বলেছে? ফাইন্ড দ্য n এর টার্ম। তাহলে হ্যাঁ। Tn A plus n minus 1 into D। আমি মাঝে মধ্যে বকাবকি করি না রে রূপসা? স্যার অল্প অল্প। হ্যাঁ, অল্প অল্প। অল্প অল্প করি, কিন্তু আমার তো মনে হয় ভালোই বকি তোদেরকে না। স্যার আমাদের স্যার ভালোর জন্যই তো এটাই অ্যান্সার বকেন। এসছে। হ্যাঁ, স্যার এটাই অ্যান্সার এসছে। হ্যাঁ স্যার। এটা অ্যান্সার এসছে। হ্যাঁ। তাহলে আমি পাঠাচ্ছি, দেখে নে। হুম, হ্যাঁ স্যার। তোদেরকে না দেখেই কত বকি, আমারও ভালো লাগে না, খারাপ লাগে। দেখ, পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার। দেখে নে। তাহলে আজকে তাহলে এই পর্যন্ত নাকি রে? আর করবি? আর কেউ করে? না স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। আমরা তাহলে কালকে আর একটা ওর পার্ট আছে, সামগুলোকে দেখাতে হবে। ওর একটা সামেশনের ফর্মুলা আছে, ওগুলো দিয়ে আমি করব। যদি কিছু অসুবিধা হয়, আমি সবাইকেই বলেছি, আমাকে পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপ করে আমাকে প্রবলেমটা বলবে। যদি দেখো আমি ফোন মানে হোয়াটসঅ্যাপে রিপ্লাই করতে পারছি না, ব্যস্ত থাকি, বিভিন্ন পড়ানো থাকে আমার, আমাকে ডাইরেক্ট ফোন করবে। অঙ্কগুলোকে প্র্যাকটিস করবে। যে অঙ্কগুলো করিয়েছি খাতায় পাঠিয়েছি, অনেক অঙ্ক আমি করে দিয়েছি, ওইগুলো চেষ্টা করবে করার। বুঝতে না পারলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করো বা ফোন করো, আমি সব সময় তোমাদের জন্য অ্যাভেলেবেল আছি। এটা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে নেবে। কি বললাম, বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। অসুবিধা হলে আমাকে ডিরেক্ট ফোন করবে যে স্যার এই ওকে অঙ্কের স্যার। এই স্টেপটা বুঝতে পারছি না, ফটো তুলে পাঠিয়ে দেবে, তারপরে কল করবে। আচ্ছা। চলো, হ্যাভ আ গুড ডে। ওকে স্যার।